మన మ్యాథ్స్ క్లాస్ కదా, ఇది కెమిస్ట్రీ క్లాస్. ఐ థింక్ మనం ఇది చెప్పినట్టు ఉన్నాం 24 కాబట్టి కెమికల్ బాండింగ్లో అయానిక్ బాండ్ ఫార్మేషన్స్ అండ్ ఫజాన్స్ రూల్స్ చెప్పినట్టు ఉన్నాం ఐ థింక్. గుర్తుందా? పై బాండ్ కోవెలెంట్ బాండ్ ఏమవుతుంది, పై బాండ్ సిగ్మా బాండ్ డిఫరెన్సెస్, ఓవర్లాపింగ్ ఎలా అవుతుంది, 24తో చెప్పాం మనం. గుర్తుందా నాన్న మీకు? ఎనీబడి రెస్పాండ్? ఎస్ సార్. బాండింగ్ చెప్పాం కదా, జనరల్గా కోవెలెంట్ బాండ్ ఏమవుతుంది, అయానిక్ బాండ్ ఏమవుతుంది, దట్ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ డిస్కషన్. సో ఒకసారి మనం బ్రీఫ్ చేసుకుంటే, ఒకసారి ఎవరైనా బ్రీఫ్ చేస్తారా ఏం టాపిక్స్ చెప్పుకున్నామో? ఎనీబడి విల్ బ్రీఫ్ మీ? ఇఫ్ నాట్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఓకే విత్. నా చెప్తారా? ఎవరైనా బ్రీఫ్ చేస్తారా? ఓకే. జనరల్లీ హౌ అయానిక్ బాండ్ విల్ ఫామ్? అయానిక్ బాండ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుందమ్మా? ఒకసారి ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ సార్. ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకుంటే, జనరల్లీ వాట్ వీ కెన్ సే, బై ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ electrons from metal to non-metal, we are going to get what we are going to get. So bond we are going to get, that bond only we are saying that ionic bond, right? So in that ionic bond also what we can say, next one we have discussed about the covalent bond. So covalent bond, how it will form? By the transfer of mutual transfer of electrons from mutual sharing of electrons. And according to that, we have discussed about the ionic bond examples. We have seen NaCl, MgO, characteristics of ionic compounds we have seen, and covalent bond examples. Covalent bond we have seen, and how covalent bond is going to form, that we have seen. Now we are going to see, we need to see covalent bond and its characteristics we need to see. Okay, covalent bond and its characteristics we need to see. In last class also what we have seen, covalent bond, how it is forming. So that formation of covalent bond, how we are going to explain. From the VBT theory, we have discussed that covalent bond formation. Okay, and next one more examples of how covalent bonds are going to form between H2 and HCl, and what is the difference between polar and non-polar bonds. Then our syllabus is, chemical bonding topic is done. Okay, let's start examples of can you see? Okay, commercial screen, right? Mm. So how bonds are going to form, as we have discussed. So simply by mutual sharing and mutual contribution of electrons only, bond formation will take place, right? For example, if I'm taking two molecules like A and B, between A and B, how covalent bond is going to form? Let's take one more example. See, next point is mm, simply what you can say. Let me take between A and B, I am forming covalent bond. Okay, that means what we can say. Let me write covalent bond.
covalent bond formed between two similar atoms generally it is called uh, non-polar covalent bond. And between two dissimilar atoms, if the bond formed between two dissimilar atoms, no, it is called a polar covalent bond, we can say. Okay, between two dissimilar atoms called a polar covalent bond. Now, to explain the polar covalent bond and non-polar covalent bond, first we should know about the. Uh, do you people know about electronegativity? Do you have idea about electronegativity of an atom? Please respond quickly. No, sir. Generally, so for that one, we need a basic somewhat information like electronegativity. We need electronegativity. Electronegativity means it is tendency of an atom to attract the shared pair of electrons towards itself. ఓకే టువర్డ్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ అంటే సింపుల్గా ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే సో ఇఫ్ ఒక యాటమ్ ఉందనుకోండి సో సో దాన్ని మనం ఏమంటాడు జనరల్గా ఆ యాక్సెప్టెన్స్ని మనం సింపుల్లీ వీ కెన్ సెట్ ఈస్ లైక్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ జనరల్ ఏది మీకు పీరియాడిక్ టేబుల్ వచ్చింది మీకు సిలబస్లో లేదు కాబట్టి ఈ పాయింట్స్ చెప్తాను చూడండి ఇది ఎక్స్ట్రా సిలబస్లో కింద వచ్చింది ఇది జనరల్ పీరియాడిక్ టేబుల్ ఏమవుతుందంటే ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు right in a periodic table electronegativity increases. Okay, electronegativity increases. ఇంకో పాయింట్ ఏమవుతుందంటే ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ in a periodic table from top to bottom of a group from top to bottom of a group from top to bottom of a group what will happen period electronegativity decreases. Rare, what happened? Group
electronegativity decreases. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు, ఓకేనా? సో ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఏమవుతుంది గ్రూప్లో పీరియడ్లో, ఇది బేసిక్గా మీరు ఐడియా పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనం పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్ని నాన్ పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్ని ఎలా చేస్తాం చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ టేక్ ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ A2 మాలిక్యూల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. దట్ మీన్స్ వాట్ వీ కెన్ సే బిట్వీన్ A and A, but that means both are A is an arbitrary element. Okay, A represents a element, arbitrary an element. What we can say here, how covalent bond will form between A, one electron will give, B, one electron will give, and these two electrons are attracted by A as well as B also. Okay, this is the way we are going to get. So as they are having electronegativity difference 0, so we can't shift the electrons towards. And if I'm taking covalent bond between A and B, if I'm taking, okay, A and B if I'm taking, that means what we can say, and B will give one electrons. Now what will happen, these two electrons are attracted by A as well as B also. So by doing so, what we can observe, A to B we can have electronegativity, we can observe. Okay na? We can find electronegativity bond we can have between A and B. Let me take, so this is A and B means what, there is electron cloud will be there like this, symmetrical electron cloud will be there like this. If చూడండి, if అనుకోండి ఇది ఒక ఆర్బిటల్ ఎలిమెంట్స్ కట్టే B is more electronegative than A అనుకుంటే, then what will happen, A will have slight positive charge and B will have slight negative charge. సో దీని మీనింగ్ ఏమవుతుందంటే, సో ఆ ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ అనేది టువర్డ్స్ B అనేది కొద్దిగా జరుగుతుంది అనమాట. ఇట్ విల్ మూవ్ టువర్డ్స్ ది B. ఓకే, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ A is more electronegative, then what we can say, A will have partial negative charge and B will have partial positive charge. Okay, partial positive charge like this. So this we are saying that if in a molecule having positive charge, negative charge, or if it is able to form positive charge or negative charge, in this case, okay, these bonds are called polar covalent bonds. అంటే మాలిక్యూల్స్ లో ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ వల్ల ఆ పాజిటివ్ చార్జ్ నెగిటివ్ చార్జ్ కానీ ఫామ్ అయితే దాన్ని మనం పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్ అని. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఏ అండ్ ఏ చూడండి, మనకి ఇక్కడ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ డిఫరెన్స్ రెండింటికి సేమ్ కదా, సో దీన్ని మనం నాన్ పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్ అని అంటాం అనమాట. నాన్ పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్ అంటాం. ఓకే, పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్ అండ్ నాన్ పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్ని ఇలా డిఫైన్ చేస్తాం. ఇప్పుడు దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు బుక్స్లో ఉన్నాయి చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇచ్చే సిలబస్ ప్రకారం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ H2 తీసుకుందాం అనుకోండి. H2లో ఏమవుతుంది జనరల్గా, వాట్ వీ కెన్ సే, హైడ్రోజన్ హ్యావింగ్ 1s1 electron. That means hydrogen will have 1 electron and this hydrogen will give 1 electron, but these 2 electrons are taking by 2 electrons, and by accepting this also we are getting 2 electrons. Now both are going to get stable anamata. Now tell me, H2 is a polar covalent bond or non-polar covalent bond? Tell me, Anna, polar covalent bond or non-polar covalent bond? Non-polar covalent. Very good. Okay, this is called non-polar covalent bond.
దీంట్లో ఏ ఓవర్లాపింగ్ అవుతుంది? ఎస్ అండ్ ఎస్ ఓవర్లాపింగ్ అవుతుంది, ఎస్ అండ్ పి దీంట్లో ఓవర్లాపింగ్ అవుతుంది చెప్పండి. సో ఇది హైడ్రోజన్ ఆర్బిటల్, ఎస్ ఆర్బిటల్ కదా, హైడ్రోజన్ ఉండదు. అండ్ దిస్ ఈస్ వన్ మోర్ ఎస్ ఆర్బిటల్ ఆఫ్ అనదర్ హైడ్రోజన్. సో ఇక్కడ మనకి హైడ్రోజన్ హైడ్రోజన్ ఏమవుతుంది? ఏ ఓవర్లాపింగ్ వస్తుంది? సో ఎస్ఎస్ ఓవర్లాపింగ్ అవుతుంది అనమాట. మీకు లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను ఓవర్లాపింగ్, ఎస్ఎస్ ఓవర్లాపింగ్, ఎస్పి ఓవర్లాపింగ్. సో లాస్ట్ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఓకేనా? సిమిలర్గా ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చేస్తుంది చూడండి. Cl2 చూడండి. Cl2లో ఏమవుతుంది? జనరల్గా క్లోరిన్ అటామిక్ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చేసరికి 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 3s2, 3p5 like this. Now what will happen? This p orbital is there, no? This p orbital is there, no? This will get undergoes overlapping. Okay, this p orbital will undergo overlapping likewise. What we can say, see. So p orbital of one chlorine. Okay, like it is pz orbital. Let me take a z axis. So this is and pz of another orbital. Okay, this is pz of another chlorine. So between these two, what we can say, these two will overlap. This is overlapping zone. So here it will have pp overlapping. Means by pp overlapping, we are going to get chlorine chlorine sigma bond. It is also an example of polar covalent bond or non-polar covalent bond. It is also forming between same atoms, no? Same, it is also non-polar covalent bond only. Hello? Please mute yourself. Next. In case of O2 తీసుకుందాం అనుకోండి. O2. Oxygen ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి జనరల్గా? ఆక్సిజన్ హ్యావింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ 8. That is 1s2, 2s2, 2p4. So valence electron configuration of oxygen is valence electronic configuration is Nana, please mute. Mansa, please mute yourself. So 2s2 like this and 2p4 will be like this. Okay, na? Now what will happen? This is px orbital, this is py orbital. Let me take like this. లేదంటే దాన్ని py pz అని కూడా అనుకోండి, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఓకే, దీన్ని px, దీన్ని py, దీన్ని pz కూడా అనుకోవచ్చు. Now what will happen? So this px orbital of px orbital and this is py orbital. Let me take like this. X, y or yz. You can take anyway. ఇక్కడ మనం yz రిప్రజెంట్ కాబట్టి దీన్ని కూడా y, దీన్ని z axis అనుకుందాం. This is orbital of one chlorine and one more. This is again one more chlorine py. This is one more chlorine pz. Now what will happen? Here between py pv, these two orbital which I am indicating yellow color, these two will overlapping to form sigma bond, and which I am showing with blue color, these two orbitals will overlap together to form one more bond. That means in oxygen 4 electrons, no? 1 2 3 4 5 6 and one more oxygen like this. Now what will happen? These are the 2 electrons of oxygen. For your
Identification. Let me take. Okay, 6 electrons added. Now what will happen? These two will taken by this electron shared, so that it will have 8 electrons to attain stability, and these 2 electrons which I'm circling with yellow color will take 8 electron, which results between oxygen 1 sigma bond and 1 pi bond with the 2 lone pairs. This is oxygen. So that means in O2 1 sigma bond and 1 pi bond presents. Okay. Between sigma and pi bond, which bond is weaker? Pi bond is weakest bond, no? Likewise. Now tell me, O2 also polar molecule or non-polar molecule? O2 also non-polar. And one more example given for you. This I'm expecting answer from you. Please try to solve. Let's see that. One more example is N2. You tell me between nitrogen and nitrogen how many bonds it will form, and how many sigma bonds and how many pi bonds. Just giving 2 minutes of time. Please respond. Sir, 3 sigma bonds, 3 pi bonds. 6 bonds it will form. 2, sir. 4 bonds, sir. 4 bonds. Sir, Two three, pi sir. bonds. 2 pi bonds and 1 sigma bond. So it will form 3 bonds. Very good, Nana. So nitrogen configuration is what? 1s2. Nitrogen configuration is 1s2, 2s2, 2p3. So valence electron configuration 2s2, 2p3. 2s2 will be like this, and we know as per valency bond theory, only unpaired electrons only will get an overlap. No, let me take this is px, py, and somewhere okay, somewhere it will be there like this. The orbital diagram చూడండి అమ్మా ఎలా ఉండదు. This is x, y, z. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది? 1 more నైట్రోజన్ ఉండదు కదా ఇలాగే. Okay. px, py, and pz. చూడండి ఇక్కడ దీన్ని దిస్ ఈస్ ఎక్స్, వై, జెడ్. ఇప్పుడు మీకు దీన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాను చూడండి. పిఎక్స్ ఓవర్లాప్ అయ్యి సిగ్మా బాండ్ వస్తుంది, అండ్ పివై చూడండి బ్లూ కలర్లో రిప్రజెంట్ చేస్తాను. ఈ 2 ఆర్బిటల్స్ రిప్రజెంట్ అయ్యి పై బాండ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ గ్రీన్ కలర్ రిప్రజెంట్ చేస్తాను చూడండి. ఎక్కడైతే పీజెడ్ ఆర్బిటల్స్ ఉన్నాయో ఆ పీజెడ్ ఆర్బిటల్స్ అనేవి ఓవర్లాప్ అయ్యి మాకు పై బాండ్ వస్తుంది. అంటే సో ఓవరాల్గా ఏమొస్తుంది? బిట్వీన్ నైట్రోజన్ అండ్ నైట్రోజన్ 1 sigma bond and 2 pi bonds will be there. That means in N2 1 sigma and 2 pi bonds are present. అంతే. ఓకేనా?
దిస్ ఈజ్ ఆల్సో పోలార్ నాన్ పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్ ఓన్లీ. ఇప్పుడు హెచ్సిఎల్ తీసుకున్నాం కూడా ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్, ఇదే లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు సిలబస్ ప్రకారం. కోవలెంట్ సారీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్ కూడా చెప్పాలి కదా. ఇప్పుడు హెచ్సిఎల్లో ఏ ఓవర్లాపింగ్ ఉండదో చెప్పాలి. అంటే ఎస్ఎస్ ఓవర్లాపింగ్ ఉండుద్దా, ఎస్పి ఓవర్లాపింగ్ ఉండుద్దా, పిపి ఓవర్లాపింగ్ ఉండుద్దా, ఎలా ఉండుద్దో చెప్పాలి ఒకసారి. ఎన్ని బాండ్స్ ఉంటాయి హెచ్ ఆర్ సిఎల్ మధ్యలో, ఎన్ని బాండ్స్ ఉంటాయి చెప్పండి, మనకి ఏమవుతుంది. చెప్పండి, బిట్వీన్ హెచ్ అండ్ సిఎల్ ఎన్ని బాండ్స్ ఉంటాయి మనకి? హలో, చెప్పాలి. చూడండి, హెచ్ అండ్ సిఎల్ ఎన్ని బాండ్స్ ఉంటాయంటే మనకి జనరల్గా హైడ్రోజన్ ఎంత అవుతుంది మనకి? 1s1 కాన్ఫిగరేషన్. దట్ మీన్స్ 1s ఆర్బిటల్ ఎలా ఉండొద్ది. క్లోరిన్ వచ్చేసరికి 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. అంటే valency configuration will be like this and 3p5 will be remains like this. Now ఈ రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ మనకు ఓవర్లాప్ అవుతాయి. అంటే హైడ్రోజన్లో ఒక ఎలక్ట్రాన్, క్లోరిన్లో ఉండే 7 ఎలక్ట్రాన్స్లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇలా ఓవర్లాప్ అయ్యి ఈ రెండు కూడా 2 ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తాయి అండ్ ఈ రెండు కూడా 8 ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తాయి. సో దట్ మీన్స్ వాట్ వీ కెన్ సే, ఇక్కడ ఒక ఉండే ఎస్ ఆర్బిటల్ అండ్ పి ఆర్బిటల్, ఇక్కడ పి ఆర్బిటల్. సో మనకి ఈ రెండు కూడా ఓవర్లాప్ అవుతాయి. ఓవర్లాప్ అయ్యి హెచ్సిఎల్ ఏమొస్తుంది మనకి? హెచ్ బాండ్ సిఎల్ విత్ ఎస్ కామా పి ఓవర్లాపింగ్. సో ఇది పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్, నాన్ పోలార్ బాండ్ చెప్పండి అమ్మా. పోలార్ నేచర్, నాన్ పోలార్? Polar, sir. పోలార్ బికాస్ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఆర్ దేర్ కదా. ఓకే, సో therefore హెచ్సిఎల్ ఈజ్ పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్. ఇక్కడతో మీకు ఎగ్జామ్స్ క్లోజ్ అయ్యానా? నెక్స్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్. ఇది అయిపోతే మనకు సిలబస్ అయిపోయినట్టే. క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ కోవలెంట్ బాండ్ కాంపౌండ్స్. ఏ కాంపౌండ్స్లో అయితే మనకి కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్ ఉంటాయో, కోవలెంట్ బాండ్ ఉండదు, దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఈ డిస్కషన్లో మనకి ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఏమొస్తుందంటే, generally ionic compounds exist in solids, right? Whereas covalent compounds exist in solid, liquid and gas.
Okay, solids also it will exist as gases also. This one. Next one. Covalent compounds. Covalent compounds. Covalent compounds have low melting point and boiling point as compared to ionic compounds. As compared to ionic compounds. Okay. Next one. Generally, covalent compounds are more soluble in generally covalent compounds are more soluble in non-polar solvents. Non-polar solvents. Next. These compounds are not good conductors for heat and electricity. Heat and electricity కోసం they are not good. Okay. Next one. These compounds are directional property. These compounds shows directional property. These compounds shows directional properties. That's it. Okay. సో ఇవి మనకు వచ్చేటప్పటికే ఏమవుతుందండి జనరల్గా కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్ అండ్ ఇట్స్ ప్రాపర్టీస్ లోనే అర్థమైందా స్టూడెంట్స్ అందరికీ? ఎస్ సార్. సో ఇది మనకి వచ్చేసరికి కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్ అండ్ దీని తాలూకు స్ట్రక్చర్స్. సో ఇక్కడతో మనకి ఈ టాపిక్ కూడా క్లోజ్ అయింది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకి ఇప్పటివరకు ఏ టాపిక్స్ అయ్యావనా చెప్పండి ఒకసారి. స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటమ్ అయింది కదా? ఎస్ సార్, అయిపోయింది సార్. స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటమ్ అయిపోయింది అండ్ కెమికల్ బాండింగ్ కూడా అయిపోయింది. ఓకేనా? మీకు ఇచ్చే సిలబస్ ప్రకారం, మీకున్న ప్రిస్క్రైబ్ సిలబస్ ప్రకారం సెకండ్ టాపిక్ కూడా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సొల్యూషన్స్ మనం డిస్కస్ చేయాలి. ఓకేనా? సొల్యూషన్స్ అనే కొద్దిగా డిస్కస్ చేసుకోవాలి. సొల్యూషన్స్ అంటే ఏంటి? క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్. నెక్స్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్స్. ఈ టాపిక్ ఉందన్న మనకి, అంతే, ఇంకేం లేదు. ఓకే. సో రేపు ఏం చేద్దాం అంటే ఈ టాపిక్ మీద పీవైక్యూ క్వశ్చన్స్ మీరు చేస్తారా, నన్ను చేయమంటారా దీంట్లో? ఈ టాపిక్ మీద పీవైక్యూ క్వశ్చన్స్, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చేయనా, మీరు చేస్తారా? మీరే చేయండి. ఓకే. అయితే రేపు ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎలాగో టైం అవుతుంది కదా, ఇంకో 2 minutes మనకు అవ్వదు. సో రేపు పీవైక్యూ క్వశ్చన్స్ 10-15 minutes చేసి విల్ స్టార్ట్ విత్ న్యూ టాపిక్. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే సార్. గుడ్ నైట్ నాన్న. బై ఆల్ ఆఫ్ యూ. గుడ్ నైట్ బాయ్ సార్.